Nataka uniambie Tu-Tam kwenye microphone, itisha Tu-Tam kutoka Nairobi. Ati tunaisema aje? Tu-Tam. Not all money is good money. Najua sahi Paroti kwenye yako amenunua soda ile kubwa ya 2 liters, amekulapo mabiskuit tu jamaa kitambi tu ni kukua kubwa sahi. So kama kuna mtu amekuwa kimake headlines of late, imekuwa toxic Lyrikali. Umse amekuwa tu na mabeef na wasanii left and right and center, but yet again toxic is back on the headlines, and today he's not on the headlines for the right reasons. Amefanya something that has pissed off almost the entire nation. So what has he done? Let's get into it. So yesterday toxic Lyrikali ameenda kuperform statehouse. It was a youth empowerment program sponsored by the president, I think, and the statehouse. Na wasanii walikuwa wameitwa perform. Yeye was one of the artists, na pia niliona Bahati was there, but I think after alimaliza kuperform, because I didn't see the whole video, all I see is the clip yenye imekuwa ikitrend on X. So there's this clip that has been going viral of toxic Lyrikali ameshikwa akisema Tu-Tam, na imekasirisha mafans wake wengi na pia imekasirisha Wakenya. Screenshots mingi za nimepata on X ni Wakenya wamekasirika. Nitawapost hizo screenshot kwa screen muone. Kuna watu wanamuita mjinga, kuna mtu anasema tangu ufanye vitu kama hizo you've lost all my respect. And you know, people are right to feel the way they feel at the moment. Wana feel ni kama umse amewa betray, but there's a lot to the story that people do not know. So if you can allow me, na msiseme ati I am being biased, juu kuna mse on my last video amecomment akisema ni kama toxic amenilipa. Mimi na toxic hadi hatujuani, to be honest. So hadi hizi videos zote wanna make, I get nothing in return. This is just me. I make videos. I am not a blogger. I do not consider myself as a blogger. I am not a socialite. I'm just a guy who records videos and gives his own opinions. Whether una agree na, whether una disagree na, is just my opinion. Sisemi ati mtu a stand na mimi ama mtu a choose kunisikiza. So as you have seen that Kenyans are very angry with toxic Lyrikali. Ameenda come out akisema mlikuwa mna expect ni mtaka nipotezwe. Ni kama anasema alisema just for the sake of self preservation. And it kind of makes sense, especially when you think about everything that has been happening in the country for the past couple of years now. Self-preservation is a thing. Unajua, you get to know your life's worth ukijipata ina fix kama yenye toxic amejieka. Na sisemi ati hakuwa anajua, he should have known better, but more of that later. Nimeamka asubuhi nikafikiria, at the end of the day, this is a music artist. Unajua ma musicians, they make most of their money from performances, live shows, hizo vitu zote zenye wanafanyanga, apart from the ile pesa wanatengenezanga from something like YouTube, Spotify. Sijui wanalipangwa pesa ngapi na hizo platforms, juu sijui music monetization inawaka aje, because I'm not an artist. So kama kwa mtu anajua venye wanalipangwa tuambia hapo chini. But do I feel betrayed that he went to perform in the statehouse? I do not, because at the end of the day the nigga has to make bread somehow. Unajua, maybe aliapproachiwa akamwambia aje, cheki tunakujenga mita kadhaa ukuje tuperformia hapa na pale. Hadi na nikoshwenge kuwa ni wewe na wewe ni msanii na watch video sasa. Nikosho watu wengi wangechukua hiyo deal. Upate unalipwa mita kadhaa uperform stato. Watu wengi hawezi kataa hiyo chance regardless of everything that has been happening, because at the end of the day pia you have your own life to live. So hiyo haikunikasirisha, hiyo part ya kuperform haina shida. Ile kitu yenye inafanya watu wasikie vibaya ni the fact that alichukua microphone alafu akasema Kenya alisema. Ndo acheze hiyo clip sasa msikie. Nairobi wanataka kusikia kutoka kwa mdomo yako. Nionyeshe hizo mapanga, nionyeshe mapanga. Nataka uniambie Tu-Tam kwenye microphone, itisha Tu-Tam kutoka Nairobi. Tunasema aje? Ati tunaisema aje? Mboka doba sikuzombo. Tu-Tam. So ukianalyze your video at first, it looks bad. And it's bad actually. Si ati najaribu kusema he has done something right. But I think mwenye alimwambia hivyo, he took advantage of the spotlight ya toxic akijua this is the most trending guy in Kenya. So I'm gonna use this opportunity to publicize, you know, the movement, politics, nini. And at first unaona ni kama toxic ako anataka kuisema ako zile za mboka doba siku zote nini. Then alisema tu like in a glance tu na akachana hiyo story, akampea mic, shakes hand with the president, and I think after that akaenda. So after putting all that into consideration, naweza sema, unajua kuna kitu tulikuwa tunaambiango tukiwa shule that politics is a very dangerous game. If you involve yourself in politics,
Bra, hiyo ni field utaki kujinvolve kama wewe si politician. And if you want to ask somebody Mr. Toxic, enda ukaulize Khalif Cairo. Khalif Cairo sasa amepitia mashida mingi na niko sure it's all because alijiingiza mambo za politics. Na mimi nilisema nikifungua hii channel I will never involve myself in any political issues. Mimi hadi sijuangi ma MP ni kina nani, sijuangi ma governor ni kina nani, sijuangi majina zao, to be honest. Mr. Wadanganya. I am very nonchalant when it comes to politics. Naweza ambia Toxic bro, ulikuwa umeanza vizuri na umekuwa ukisonga mbele vizuri. Kama ni drama zako na kina Tipsy G ni sawa, kina Paroti ni sawa. If you start rubbing shoulders na wasee kwa industry, hiyo ndio drama tunataka sisi kama mafans. Unaona? Usianze kumake headlines kwa vitu zingine kama hizo, especially hiyo kitu venye ko so personal to most people. To be honest with you, you've ventured yourself in a field you do not want to play with, if I'm being totally honest. And I'm a know-it-all. I don't know. Maybe you had your reasons, maybe you didn't have your reasons, but all I will say is not all money is good money. Not all money is good money. But kama ulisema hivyo na maybe ulikuwa umejengwa 20 million, hakuna mtu niko sure hii Kenya anaweza kataa 20 million na afanye kenye ulifanya jana. Kama ulijengo do fiti, I totally understand why you said whatever you said. But bro, kama ni zile pesa mnalipango kama wasanii mara mingi mkienda shows, tuseme, let me just assume ulilipo 500k. 500k is not enough for you to stoop to that level. But pia, I understand iyo moment uko hapo umesimama hapo, the eyes are on you. Kila mtu ataka kuona kenye utasema. Pesa kuna venye inakufanyanga tu unachange akili yako at the spot. Kuna pesa utaekea kwa meza hivi, hata ujifanye aje bro, utapata umefanya vitu zenye huko na imagine unaweza fanya. Utasema umesema kitu just because for the pake. But Wakenya pia wanataka kumcancel, of which I don't think it's right. I think you're the first fuck up here, Toxic Lyrikali, we are being honest with each other. So I think we should give the guy a second chance. You feel me? Man is to err, niko sure most of us have made mistakes more than this guy, if we're being honest with each other. And I'm not trying to defend him, because pia mimi, there's a certain way I feel nikiwatch your video. But at the end of the day, I think we should get to a point where we can sit down and have that logical thinking. Sometimes tufungange emotions zetu tunazifungia kwa kabati, to analyze the whole scenario, tuangalie what led to what. Unaona? Na after I think tumefanya hivyo, we can now make a firm decision on how we can act further in the options we have. So Toxic Lyrikali, mimi naweza kuambia tu, like, stay away from politics. Politics will fuck up with your music career, I'm being honest. Ukiangalia ma big fish kwa rap industry, kina Khaligraph Jones, umseni mjaka, but sijaisikia mahali akisupport baba, if we're being honest. Sijaisikia siku moja Khaligraph Jones amechukua mic anajaribu ku advocate for Raila, and he is one of the biggest artists in Kenya, if not the biggest. Kina Nyashinski, sijaisikia akisupport which side of the government. Ikifika kwa politics bro, kama wewe ni musician, I can strongly suggest to you, stay away from politics. They will end your career ukianza hivyo. Like, do not create enmity between you and the fans, because the fans ndio wamekuweka in that position, and the same way they put you in a position, they can easily take you away from that position. And I think sometimes tukona hii industry in Kenya, like, we don't respect the fans enough. Unapatanga ma socialites wanaongeleshanga ma fans venye wanataka, but at the end of the day, ama fans wakikosa kuconsume kenye unawaekea hapo nje, utakuwa irrelevant na utaflop kama kina Paroti. And I know I am throwing shots at this guy every single time, but you know, I am the vigilante. So naweza sema, Toxic, tafadhali na kuomba, stay away from politics. Let this be your first and last mistake. Kama Wakenya naweza kusamea na uombe msamaha, usikuje hapo hivi nje na kiburi. Like, kubali ulikosea watu, because you can't go against the people. Juu watu ndio bado wanafaa kusikiza ngoma yako, na ukikosa kusikiza ngoma yako, wewe huna kazi. Hakuna show utaito juu you're no longer relevant in the industry. Acha nione kama naweza pata nini 2-3. Toxic Lyrikali ajue sahi akikosa kudrop bangers, career ni dead. Gen Z wamemark. The only escape route is to drop tracks so good people cannot ignore them even if they tried. And it's true. So bro, mimi naweza kuambia sahi, enda lab. Kumekuwa ukitoa backbencher, kumekuwa ukitoa hizo ngoma zingine, go back to that lab, utafute that spark. Juu sahi utengeneza tu ngoma kamoja hivi kenye kakona if like akahit the same way venye hizo zingine zimekuwa zikihit, bro, you'll be dead and forgotten. Kuna ujamaa anaitwa Kimuzi ndio amenibamba. Na hii comment nimeipata through watching video ya Novi Deck. So shout out to Novi.
hii ni nini nilionea kwako. So kuna huyu jamaa anaitwa Kimuzi on Twitter after Toxic Lyrikali aliignore interview ya Obina. This is what Kimuzi said. Toxic Lyrikali is goated. Jamaa alikataa kwenda hiyo garbage show ya Obina. Anyone mwenye ana stay away from such interviews is a goat in my books. Sijui hii ilipostiwa lini, but I think some hours later ndio Toxic Lyrikali aseme Kenya alisema. Kimuzi akaenda amekuja kuretract his initial statement. Akasemwa umbwa yeye takataka kabisa na Tu-Tam zake. Hii Kenya cardinally remains goated. And this is what I'm saying, bro. Like, don't play with the fans. The audience has the power to put you in a position, and they also have the power to take you away from that position. Especially kama wewe ni celebrity, ni musician. Bro, utatoa ngoma na Wakenya watakosa kuisikiza. Ngoma yenyewe za kuwa ni deadly. Ngoma yenyewe za kuwa the best song in Kenya, but people will not listen just to spike you kuonyesha nigga. We are the people who have the power. So usidhani unaweza fanya hizi vitu zote and you get away with it. And the only way venye msemo mwingine amesema, the only way you can Stop it. Get some help. Circumvent that whole scenario is by dropping bangers after bangers after bangers. Like, usijaribu hadi kurelease track moja yenye ni flop. Especially after hizi drama zote manze. Usifanye kina Paroti They Have the Last Laugh na kina Tipsy G. Asa utabambika aje ukikona umeenda chini aje. Najua sahi Paroti kwenye yako amenunua soda ile kubwa ya 2 liters. Amekulapo mabiskuit tu jamaa kitambi tu ni kukua kubwa sahi. Akishaona hizi vitu zote zinafanyika because he's actually rejoicing. He's rejoicing your downfall, bro. So mimi nataka kuambia, let this be your first and last mistake. Mistake kuona a talented person like you when it comes to rap industry in Kenya. Fuck up, you become irrelevant because of a mistake you made. A mistake that you could have easily avoided. If you fall off, let me just say this. If Toxic Lyrikali was to fall off today, all this will be his fault because this guy shot himself in the foot. If he actually falls off, it is entirely his fault. Haezi kaa chini ya blame watu, haezi blame producer, haezi blame Vixen, haezi blame to a videography. Ni yetu atajiblame juu atajiuliza by the way mbona nilikaa chini nikafanya hiyo decision. And maybe this is a decision you can come and regret later in life. Maybe not today, maybe not tomorrow, but maybe 2 years from now, maybe this guy atakaa chini hivi ajiulize mbona nilifanya juu pia. At the end of the day, industry ya music, it's all about makolabo nini. Kuna wasanii watajidistant away from you because you have chosen a side. Unajua inaonekana ni kama you have chosen a particular side. In politics, you have to be vague. Do not show you side with this person, do not show you side with this other party. Wewe fanya tu mambo yako, wewe piga shughuli ya music, wewe ingia studio, wewe release ngoma. Hizi mambo zingine usijaribu kujiinvolve. Anyway, I think I am done ranting. But kuna wase pia they have special shoutouts in this video. Kuna jamaa ameturn toxic into a meme. Sasa sijui hii picha ni ya nani, to be honest. Sijui kama huu ni toxic, kama huu ni sister yake, ama ameenda Photoshop. I do not know. Ujamaa akasema Toxic Lyrikali is a talented artist, but vile ameanza kudin ni must go. Itabidi asikize hizo ngoma zake peke yake. The Nairobi Times wakaenda wamepost hii tweet. Wakasema backbencher ndani ya statehouse, backbencher ndani ya statehouse. Wakisema ati hiyo ndio remix inakam. That is the new remix. All I will say, Toxic, please, sijui nitairudia mara ngapi, stay away from politics. Stay away from politics if you want to survive as a musician. And with that said, sitaki kufanya video kwa refu sana. I am the vigilante, the hero that nobody wants, but I'm the villain Toxic Lyrikali needs. Subscribe if you haven't. Now I will see you on my next video. Watch your video ishia hapo and let's see how things will unfold. Turn on the post notification bell to get notified if I upload a part 2 to this video. Peace out.